హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రమేష్ మోటార్స్. ఈరోజు జీతో బండి స్టార్ట్ అవ్వడాన్ని చూద్దాం. డిస్ప్లేలో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఆయిల్ లైట్ రావట్లేదు. సో ఇంజన్లో ఫస్ట్ ఆయిల్ ఉందా లేదా చూద్దాం. ఇంజన్లో ఆయిల్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఆయిల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్గా గేజ్కి అసలు అందడం లేదు. ఒక ఆయిల్ లేకుండా నడవడం వల్ల సిఆర్లు పట్టుకుంటాయి కాబట్టి ఇంజన్ ఓపెన్ చేసి సిఆర్లు చూద్దాం. ఓకే, ఓకే, ఇంజన్ అన్ని బోల్ట్స్ అన్ని ఇప్పేసాం. నెక్స్ట్ జాకి పెట్టేసి ఇంజన్ బయటికి తీద్దాం. ఓకే, ఇంజన్ అయితే డౌన్ చేద్దాం. పైనుంచి తీసుకుందాం. 2 బెల్ట్లు పెట్టుకున్నాం సపోర్ట్ కోసం లాగడానికి. ఇంజన్ అయితే తీద్దాం. ఓకే, ఇంజన్ అయితే బయటకు వచ్చింది. ఇంజన్ కింద పెట్టుకొని అన్ని ఇప్పేద్దాం. ఓకే, చూసుకోవచ్చు, ఇంజన్ అయితే వచ్చేసింది మన కిందికి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంజెక్టర్ పైప్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. తీసుకుందాం ఫస్ట్. ఇది పెట్టకు. ఓకే, క్యామ్ చూసుకున్నట్లయితే బాగానే ఉంది. ఓకే, తీసుకుందాం. 30 నెంబర్ బోర్డులు. ఓకే, వాటర్ పంప్ 10 నెంబర్ బోర్డులు ఇప్పేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వాటర్ పంప్ తీసేద్దాం. నెంబర్ బోల్ట్ అని తీసేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ చెంబర్ ఓపెన్ చేసి క్రాంక్ ఎట్లుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ బోర్ ఓపెన్ చేద్దాం. చెంబర్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. చెంబర్ బోల్ట్ అని ఇచ్చేసినాం. చూసుకున్నట్టయితే కనబడుతుందా, మొత్తం ఆయిల్ లేక మొత్తం స్టక్ అయింది. కనెక్టింగ్ సిఆర్లు పట్టుకున్నాయి మొత్తం క్రాంక్కి. ఇక్కడ కనెక్టింగ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాం క్లియర్గా. ఓకే, సిఆర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. సిఆర్లు వేసుకున్నట్టే టోటల్గా కుట్టేసినాయి. క్రాంక్ కూడా పని చేయదు మొత్తానికి. చూసుకున్నట్టయితే ఘోరంగా రఫ్ అయిపోయింది, ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, క్రాంక్ కొత్తది వేసుకోవాలి. మనకు బండి స్టక్ అయ్యి స్టార్ట్ కాకపోవడానికి కారణం ఇదే.